Okay, so nada sa control lesson 2. So nahuman tatong Mm. lesson 1, which is ang katotong bago nga unsay next nga one about being born again. Klaro ako tingog Oh, by man. So klaro karon, natin yun. so kibaw na ang atong member nga what happened to him na born again siya niya. It's all God's work and it's not just an upgrade siyang kagalingon but a new creation siya totally with different with new desires, with new goals in life, with new appetites, a new hunger for the word of God, and he has a new spirit and the Lord's spirit is in him, and ang spirito ng sa Ginoo mo mag-cause niya to obey. So ati makasabot sa amon ni hitabo na sa new creation now. So, ang punto na po nato dito sa lesson 2 is for him to understand because one, di ba pag-share na to sa gospel, we ask the person to repent and have faith in the Lord Jesus Christ and then you're born again. Mao man nagisulti sa Acts. But we Mm. know nga, even if maayo kay kamo present the gospel, nga it's not his time yet, it's not her time yet, if the Lord is not working sa iyang kinabuhi, why may tabo? However, ang kita as Kristiyano, we just keep on sharing the gospel and praying that the Lord will work in our external call, that the Lord will internally call the person. So let's say, for example, that parehas yung mga bagong SG D group members, they've been internally called by God, so na born again sila. Then we have to inform them nga ang pag-repent ug ang pag-hold on to Jesus Christ is not a one-time event. It's not Mm. something na kausaran ni mo buhaton atong the moment na you were shared the gospel with. It's a lifelong process that we continue as Christians to have faith, continue to repent. And makita na nato ni sa Biblia nga even ang faith and repentance comes from God. Imagine by man no? Lahat tanan ni gikan sa Ginoo. So we Mm. as human being, as believers in Christ, can continue to repent and obey because and Oh. have faith in Him because of Him. So, nindot kayo. So, karon, so mo atong scripture, 1 John 1:9. So it's advisable nga basahon na to together with the member. So 1 John 1:9 is we know what 1 John 1:9 is. Diba? It's about continuing on. Pero nindot ni Bay, ano yung 1 John 1:9? Hinala Mm. importante ni siya masabtan. Kaya uban kung Oh. ma-explain na ni, dito lang nga, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins. Yeah, why explanation ba nga ngano? Nganong Oh. faithful and just? So karon ako explain nimo so that you will understand po, ma-explain po nimo sa imong member. So 1 John 1:9 it says, if we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, kada ako na i-explain, but before that, ampo sa ta. Okay, bro. Okay, let's pray. Father in heaven, daghang salamat Ginoo sa karong adlaw. Thank you Lord sa kinabuhi ni Arman. Thank you Lord God for powerfully, continually, and powerfully using him as an instrument, an effective instrument in your hand to draw people to Christ. And I see that, Lord God, nga mao ni imong gihatag niya nga task, mao ni imong gihatag niya nga even gift and opportunities na dali ra kayo siya makashare. And I pray, O Lord, for his two members sa D group nga they would continue in faith, that they would continue to repent, that they are truly born again. For we know that if they are truly born again, it is you who supply them all they need to keep on and to persevere. And with that, I ask, oh Lord, that you use Arman effectively and mightily for their growth as he continues to lead them. So, Father in heaven, I'm praying for him. I ask that you pour out your wisdom upon him, you strengthen him with your Holy Spirit, and of course, even, Lord God, strengthen him when temptations come. And that we don't bend as Christians. We know that we are continually attacked by temptations from Satan, but we just depend on your mighty strength, in your might, oh God. We just depend on your strength. So continually to protect him. That's my prayer. Now, whenever temptations come, that he would have the strength to run away
or to resist from temptation. And Lord, we pray for today sa among lesson. You would enlighten us, would give us uh, new eyes that hungers for your word, heart that really seeks your word and understands your word. And I pray, O Lord, nga ang among makatunan karon is not will not just remain in our head, but let it sink deep in our hearts and cause a real change in our lives, a real commitment and a real care and love for others that we may also share this word to them. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. So 1 John 1:9, importante kayo ni siya masabtan ba? Ang context ko dani nga the word is life, the Jesus is life, and niya pag abot na sa verse 5 paubos ang butang na diri God is light. Niya ang punto is kung ikaw po, if Jesus is light and if you are born again, you are also light, you're a follower of Jesus, so you don't continue in sin. However, ningon din sa verse 8 nga if we say that we do not sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. So since we fight sin and we are supposed to not continue in sin because we're holy, but importante ni nga position duha ka buok masabtan nato ba man. So legally speaking or positionally speaking, holy na ta, perfect na ta, limpyo na kay ta. Kaya nga naman nagsulob man ta sa righteousness ni Jesus. So mo na siya gitawag legally speaking or positionally speaking as a Christian. No, from the perspective of God the Father, legally or forensically kana bitang sa Romans 8 makita nimo courtroom setting man ang Romans 8. Mura mo kag last korte na. So ang Kristiyano anang last korte, ang tan-aw as Father, holy, perfect kay gisulob man sa righteousness ni Jesus. However, practically speaking, in the practical perspective, we sin every day. We continue to sin every day. And that is why, since we claim to be holy, like our Father is holy, since we claim to be followers of Christ, that's why every time we sin, we want it out of us. We want the sin to be cleansed right away. And that is why we have this verse, 1 John 1:9. Yeah. If we confess our sins, He is faithful, unrighteous, ang other translation, any just man. No. He is faithful and righteous to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. So, mo niya itong main text, and let's go to the explanation. Yeah, along the way, my man, kung naka-question, question na tayo ha? As we go. So, ang point of growth is cultivating ongoing repentance and ongoing dependence on Christ. Ongoing ang pagrepent and as you repent, we continue to depend on Christ because we know that there's nothing we can do. The struggle in the battle is really real about sin. It's not just us, but man, if you look at preaching ni Paul Washer, John MacArthur, everybody, R.C. Sproul, everyone's struggling with sin. You know? Karon lang din, nasa bago, si Philip Yancey. Philip Yancey nga writer na. Kaya na ang kuhan. Bago lang ni admit na nasa 8 years ng adultery. Sadly. Gitago lang niya na. Gitago lang niya. Si Steve Lawson. Kusog kato iyang ministry. Dr. Steven Lawson. Karon nga na siya karon sa Seattle, I think, nag-under discipline. Okay. Mawag Japon, adultery Japon. Pasalamat yan ikaw nga limpyo you guys, R.C. Sproul ug si John MacArthur ba, wag yun ang gawas bitaw nga mga sin nga while katong buhi pa sila. Kato si Ravi Zacharias. Familiar ba katong Ravi Zacharias, right? Wala ko kabantay niya ng Zacharias. Kato si John Piper, si John MacArthur. Kato si Ravi Zacharias, apil sa to siya ng mga conferences. May sa to siya, paano to siya, philosophy. Nito siya. Maayosad niya mo na siya murag discipler nila ni Juan bitaw kanang siya nga na asawa ni Bana ni Belo na para sa Duque sa Pilipinas ba Dr. Belo ba oo yung Bana nga kanang na-skandal gani sa una more na Christian man na si katong hidden ko siguro hidden ko mo na discipler sa Ravi Zacharias yung discipler karon pagkamatay Ravi Zacharias mo na discipler ni hidden ko di ay pagkamatay ni Ravi Zacharias by nang gawas daghan sa siya issue sin po nga mga about women po sadly. So makita nato nga ang Kristiyano, the struggle is real yun, ang fight bitato sa sin. Tinuod gina ba siya. Sige ako
mangkon ko, even as a Christian, kanong may, mag-struggle gyud po ko anak, kanang labi na last, kanang, maka, makalingi ka, maka-chat, gani ko, kanang minana, bitaw, bisura, bitaw, kanang, Good, bisura, oy. mangkon, di na rin, dahil since na kanang kaya rin ako, nga, marakan bitaw, Mm. Gali ra likayan, kayo. example, gambling. Mm. I know, like, di ba ikaw, gamble ka before, pero Mm. ako, personally, dali ra og inom, dali ra ko ano, okay ra ko wala na. Murag Mm. mabuhi ra ko bisag 5 ka buwan, 6 ka buwan, sa katuig ko inom, okay ra jud ko, it takes over the rest of the year. Pero kani gud like sexual immorality, kani yung babae, ako Mm. mongkon jud ko diha jud ko umot na weed jud ko diha mapita bro. Diha jud mo gyud Actually, ako. tanan ba eh. Mao na ang command bitaw sa Biblia about kanang sexual immorality, about sex. Ang command sa Ginoo anak kay kuan man, flee. Please. Dili man resist, flee man. Di ba ang kanang mga makita niyo mo sa Bible nga about other sins, resist the devil man, di ba? Resist Which the is devil, stand strong, stand firm in your faith. Ayaw yung pada. Pero that is pertaining to other sins. Pag sud gani sa sex nga sin or temptation about sex, of course babae or sa mga babae laki, ang command sa Bible is flee. Mura si Joseph bitaw, nagitintal siya sa asawa ni Potiphar, si Basya. dagan siya. Sa Old Testament, di ba, si Joseph tintal sa asawang Potiphar, dagan siya, niya mo ito, gigunitan niya ang cloak. O niya, giadto din niya, gani, mo ito na preso siya, pero ni dagan, mo gina siya. Dagan yun, tabay kay the moment may anak ka, ako lang ni-entertain nun gamay, okay lagi ko, ligon lagi ko. Ang hindi na, you fell into sin. Most of the time. Which is, mo na sila mga preacher, especially kani si bago karon nga ipuli nila nga katos body book cam sa do kato itumba namatay sayang sa kito siya. Ang ipuli nila karon si Paul Washer. Paul Washer. Paul Washer, Paul Washer, Oh, ginagawa Paul Washer. maayos sa kayo kanang solid sa kayo kinabuhi, solid sa kayo doctrine. Kana mga reform siya na siya ba. Mura ba Pastor Peter ba? Mura Pastor Peter nga reform siya ba? Kaya Narcis Project. Pastor Peter, kanmong nung bitaw ko, may siya nga, sir, tiguang na niya, minyo, mahanag niya siya nga, di ko na siya gid mo travel alone, so sige na sa travel, sa kuyog gina niya nga asawa, pero mi ang kuyog gina niya, in front of everybody, sa mo niya akong buhaton, marag, nagisi deterrent factor ba, nga na siya asawa, para, di, sige sa matintal, kung sisiyar na siguro, usa maglakang-laag-laag, or natitindin sa even him, as a pastor, as he is. Oo, Mas oy. posible pang matintal, dili mo yung may laki, nana, bito. Isod kayo. Magbutang sa dipinsa daan. Dadun gini ang asawa, bigan asa siya para saro naman po, di ba? Di ka kalihok. Di ka kalihok. Di ka kalusot. Ano ba? Marag iba, mo ding pungan ang sitwasyon ba? Ngayon, nana. Mao gyud. Makita sa na to sa kuan. Kita sa na to sa Bible ba tanawa si David Bathsheba. Di ba ang mga hari sa una si David, supposedly si David kuan man. Ang command yun sa Ginoo sa una, mga hari mo lead yun sila sa war. Pila ka wars, di ba? Pila na ka war ang iyang gikangkar niya. At that time, relax naman siya. Iyan naman mga tao ipang pada. Niya siya, relax naman sa iyang palas. So, dito siya nagsabot ka tintal. Niya, wa siya accountability. Wa dihay nagbantay niya. Niya, ang asawa ni Bathsheba, si Uriah, tuay yung ipadas. Mo yung ipaon. Ipaon pa. So, si David, si Samson, kinsa pa may nga fall into sin sa abang babae. Samson, David, of course, si Solomon, 300 wives, 700 concubines. Oo, 700 wives, wagin matagbaw, no? Biha na, napay, bala, 700 concubines, but na. Ato iyahang wives, okay, atong tanawon kay strategic mo itong iyaha, iyam to expand yung kingdom. Pero ang 700 concubines, wala kay rason na, last naman yun na. Mao gyud. Grabe no, siguro di kahurot na sa katuig si tagsa-tagsao na nimo kada babay. Magaot mo sa daan na makaalag ko grabe. Paano siya? Strategic ito siya. Grabe ha sa strategic to siya pero maro ba? Pero more lagi sadly, he was nadahin nun siya sa
So mo ni siya by man, Oo. so struggle is real. Mo nag-importante gini siya ma-discuss sa bag-ong Kristiyano kay para makasabot sila bang Kristiyano man ta ko nya ano namo ko ani nga desire. They have to understand that we are still in the flesh. Nga kani atong flesh tainted Oo. with sin yun eh. Ang napuno na nato kay new living spirit man inside. Kaya itong Mm, spirit before, di ba, patay. Yeah, pagka patay. lesson 1 na buhi. So karon kaning buhi ng spirito mo ni siya yung desire sa will sa Father, sa will sa Ginoo, to do the will of God, and we have the Holy Spirit of God also nga mo-convict na to. Pero kaniya tong flesh kay naamo Sinful sa na po. tainted pa man ni sa ni Adam, gusto Oo. pa man ni puro kuan again the things that against God, so mo importante kay ni. So as an explanation, proceed to by man, it says here, living as a new creation in Christ entails a continual turning. Importante gani siya nga word nga continual. Mm. Continual Continue. turning niya. Mm. Continual turning from sin and a deepening reliance on His righteousness, on Jesus' righteousness. But God's sovereign grace, by God's sovereign grace, repentance is not merely a momentary decision at conversion. No. It is a lifelong yun siya, posture Mm, of mm, the heart. Nga ang atong heart, ang posture sa imong heart ba, pirming nag-submit sa Ginoo, marked by mm. humility, confession of sin, and a spirit-wrought desire from holiness. So, ang desire nimo for holiness comes from the Spirit, which is, ang capital man nga Spirit ba, this is the Holy Spirit man. Mm. So, ang desire na to for holiness comes from the conviction of the Holy Spirit. So, kinahanglan yung kag humility. Of course, kung watay humility nga we are depending on Christ, di mo kang confess sa sin. I don't need Christ. Bahala ako, kaya rin ako nga ako rin mag and sadly, kung ang tao nga Kristiyano, umingon siya, I don't need to confess every day. I don't need to be humble. Delikado na, moral na siya sign someone nga dili Kristiyano. He's deceived. Mm. No, nga Kristiyano siya, pero he's Mao not. gyud. Kaya ang Mm. tinuod nga Kristiyano, di ba? Humble man kay ka, the moment makasa ka, murag uwaw naman kay ka, murag makanon ka sa Oo, Ginoo. jud. Oo, murag na Mike, murag kog nabitoy point ko murag ko maawo mga di murag feeling na ko murag pero bitaw di ka you can't look at God face to face Mm, sa imong mata ba nga murag wawa na ko ano murag adlo ko nga maguba ko relasyon niya yun mm, nga na yun ba nga magsige ko pray Lord yang ayaw di ko kanang don't let me fall into kanang nga mm. mawa ko sa imo pasensya ba nga mawa mo sa atong akong relasyon nimo madaot tungod ani di ko ganahan ana bitaw hindi sige na ko pray ana nga matabangan ko ana niya sa Holy Mao Spirit gyud. yun na yung kay So, isod kayo true na tinod gina ingon ba yeah, mo na siya, the moment na you have this feeling, it's a good sign actually. It's bad because you have this feeling kay nakasa ka, but it's good mm because it's a sign nga Kristiyano ka. Because gusto you're hurt, you're embarrassed, you're shame sa imong sa, and that is why we need to confess and mm restore the di man maputol mo relationship as father and son sa Ginoo, as father and as a disciple, as a follower of Christ. Di mo gina maputol. Mao man saad sa scripture, mao man saad sa Ginoo. Pero para mm ma-restore ang imong fellowship niya, a harmonious mm fellowship. Diba, murag anak ba? Pero baye oh mong relasyon sa imong anak or sa atong parents, mangayo ta sa una, dependent pa ta. Gaan din ka kay may yung relasyon. Pero nakasaga mm din ka, awa sa kay sapatos ron. Ano ba? mm So, yun wa sa tadi sa tagod karon okay na. So we have, that is why we need to keep on repenting and believing and depending on Christ righteousness. Kay mo gini siya yung reality nga we Christians still sin. No, mm dapat lang paubos imong sin. So next paragraph says, true repentance flows from saving faith and is sustained by the indwelling Spirit who convicts, cleanses, and conforms us to the image of Christ. So if you read Romans 8:29 or Philippians 1:6, no, ma-explain na to niya. So it should come from the saving faith you have nga
imong faith nga you're saved because Christ died for us, and it should cause humility and gratitude in us. Yeah, it's because of that humility and gratitude we continue to repent every time we sin. We ask Mm. for forgiveness. And it is sustained by the indwelling power sa Holy Spirit na siya mo'y nag-convict na to, siya mo'y nagsulti nga, oy, ayaw na, before you committed a sin, na kay conviction for sure, pero sometimes we're weak in situations, we fall into sin, and then we ask for forgiveness. So, He's the one who convicts, He's the one who cleanses us when we ask for forgiveness and conforms us to the image of Christ. So, if we read Romans 8:29, mao na siya nag-mention diha nga the Lord is conforming us into the likeness of Christ. So, importante sa ni Bayman nga ako pamuta ang verse diha, anak ko isuwat ang text para makat-on og abli sa kwan Biblia ato mga members. Oo. Nga mangita sila ba? Be patient gyud Bayman ni about diri mo inon ablihin yung karon nindot kay na may mga phone tanawon ra Oo, Roman access si mo ron, tao. oo. Pero at least ni open gyud sila imo gyud silang pablihon niya pabasahon nimo sila ikaw ba sabay na. So Romans 8:29 for example ikaw naabli na nimo Bayman? Oo. Nakita ni ba? Kanang Romans 8:29. Mm. Kanang, for those whom He foreknew, He also predestined to be conformed in the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. So he also predestined to be conformed. So imagine Bayman ang election na to nahitabo even before the foundation of the world. Ang election predestination. And not only that, walang gi-conform, walang elect to be saved, but i-predestine na po sa una pang panahon nga ikaw mabag-o yung ka into the likeness of Christ. So ang salvation is God, justification is God's work, and kini is the process of sanctification man eh. When you are changed into the likeness of Christ, it's called sanctification. So ang Ginoo gyapon mo buhat ana. So mao ni siya atong gibutang diri sa Holy Spirit. The Holy Spirit conforms us to the image of Christ. So Romans 8:29, and if you look at Philippians 1:6 po, he's saying the same thing. Mas powerful tanawon nimo ang Philippians 1:6. It's not just nga ang Ginoo man mo work nimo nga i-change ka into the likeness of Christ, but it says here sa Philippians 1:6, for it is only right for me to think this way about you all because I have you in my heart, since both in my Philippians So, pupunta lang sa page akong Bible. Philippians Page 1:6, no? Dara. Philippians 1:6. For I am confident of this very thing, that he who began a good work in you will perfect it until the day of Jesus Christ. So, ang Romans 8:29 gingon nga i-predestine ka into nga the Lord will change you into the likeness of Christ. Ang Philippians 1:6 ningon nga the one who started something good in you, the one who started working in your life to change you into the likeness of Christ will perfect it, will make sure that it will happen until the day Jesus comes. So nindot kayo nga promise. So true repentance flows from saving faith and is sustained by the indwelling Spirit who convicts us, cleanses us, and conforms us into the image of Christ. This repentance is not a work we perform. This is very important, my man. This repentance is not a work we perform to earn favor, but a fruit of regeneration. A fruit of being born again. Regeneration means nabuhi mong spirito, di ba? Mao man ang gibuhat sa Ginoo sa lesson 1. So this is the result of being born again and a response to God's mercy. This is very important. We continually repent of our sins not to earn God's favor, but because we already earned His favor, and of course, God lavish you His favor, niya uwaw kay ka nakasa ka mga ikapasay ito. So we continually ask for forgiveness. This is the fruit mo siya prutas nga na Kristiyano yung ka nga kang tao nga Kristiyano makasa mura kag kanon sa suod mo na siya fruit of regeneration. That is why we ask for forgiveness.
And then this is a response of God's mercy. Understanding if not for God's mercy, we will never be saved. We cannot save ourselves, no. So it's all God's mercy. So gamay rin ni siya ng mga paragraph, but importante yung atong gibuhat karon so you could explain to them. Kaya sadly, ang uban, medyo ko nagbasa bitaw. So faith also, now we are into faith. Faith anchors the believer not in their own merit, but in the finished work of Jesus. So ang atong pagtuo nga we will continually grow in faith as we ask for forgiveness, ang atong hope na we will be glorified is not because of our own merit, but because Christ finished the work. Christ died for our Finished sins. work of Christ. Christ lived a righteous life, and his work was acceptable. He resurrected. So as we daily acknowledge our need for grace and submit to Christ's lordship, our affections are oriented, and the dominion of sin is progressively broken. Mao ni nahitabo ni mo ba man, di ba? Mao ni nahitabo na tong as you continue to repent, ang imong orientation sa the way you see Christ and the way you see sin changes. No. Yang ang dominion, ang hold sa sin nimo progressively nagkaanam na og kagamay na lang iyang hold. It's all it's broken. So the Christian life becomes naging changes kita gini mo ang transformation sa imong yes. buhay. Naging transformation. So ang love for sin, or we call this right now kay na Kristiyano naman ta, we don't love sin anymore. We hate sin. But as you live longer as a Christian, as you grow deeper, your love for Christ is increasing, but your hate for sin is also increasing. So, mo na siya progressive na growth, no? Nagkaanam na progressively broken ang dominion sa sin sa atong kinabuhi. So, the Christian life becomes a sanctifying journey, one of transformation, renewal, and increasing conformity to God's will. So, naagi pagbago, sanctifying is you're made holy, into the likeness of Christ. It's a journey. Never-ending journey niya atong sanctification. Mamo ni promise nga ang mo change ato ang Holy Spirit, ang mo continue to change us until we see Christ face to face is ang Ginoo gyapon ng Holy Spirit gyapon. So a sanctifying journey, one of transformation, renewal when you're when you're down because of sin and we ask for God's mercy and the Lord renews us. An increasing conformity to God's will. Repentance and faith in action are the visible fruits of heart reconciled to God. A life that confesses sin, clings to Christ, and walks in the light as He is in the light. So now, nindot din part by, i-explain ako nimo ang theological impact aning 1 John 1, 7 to 9. Okay. So kini may importante siya na may explain. 1, 7 to 9. 1 John 1:9 man atong text niya. Akong gibutang nga 7 and 8 para mas masabtan kay in context na siya. 1 John 1, 7 to 9. It says here, so ang context ani gikan sa 5, verse 5 is God is light. Tabasahon na ako sa 5. And this is the message we have heard from Him and declare to you that God is light, and in Him there is no darkness at all. If we say that we have fellowship with Him and yet walk in darkness, we lie and do not do the truth. Now, at this point, kaninga punto din ni Bay nga, if we claim to be Christians and yet we continue to walk in darkness, we lie and do not do the truth. But mga tahan nakasama yapon ko from time to time. Yes, but that is different from walking in darkness. Nga gituyo hindi mong suod sa darkness, nga imo na siyang lifestyle gihapon. Nga ang darkness. We sin because we stumble, no, from time to time as Christians. Dili gina siya imong lifestyle of sinning. So here it's talking about a lifestyle of sin gihapon. So there is no darkness at all. If we say that we have fellowship with Him and yet walk in darkness, we lie and do not do the truth. But if we walk in the light as Himself is in the light, so now if you are really born again and you are walking in the light as Jesus is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Kini importante kaniya, from all sin.
If we say that we have no sin, say, tanawan nimo ang 7 ng 8, na shift, no? Ang 7 nga niingon Shift nga, siya, oh. ang 7 nga, if we walk in the light because Jesus is in the light, we have fellowship with Jesus and with one another as Christians. And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. So pag abutin mo sa 7, positionally speaking, limpyo yung kay ka. His blood cleanses you from all sin man, dili man some sin, all sin. But pag abot sa 8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. So sa 7, limpyo na ka. Pag 8, i-assume na po nga makasagya pong ka. No? Oh. And that is why mo so ingon nga, wa di na ko kasa. O di no mo ning di gina may tabo kasi sir. Di gina may tabo. So mo siya, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. So mayon, ingon sa 8 wa na kay sin niya, karon abot sa ingon sa 7 wa na kay sin niya. Paabot sa 8 mo sin na pod. And that is why we need 9. And that is why we need verse 9. That is why if we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. So positionally, you're perfect. Practically, we sin. So we ask for repentance. The Lord cleanses you practically of sin. Again, both positionally, di man na mausabi imuhang perfection sa position. Ang mausab ra ang practical man, practical view. Practical life naman nato mo magkasa. So now, when you confess your sin, we're talking about the sins that you've committed practically, the Lord is faithful and just to forgive your sin. So both practical and positional standing nato, holy, limpyo na. So it's very important that we confess. Now, very important and explanation din by man. He is faithful. Kaning word nga faithful, importante kay ni. Kung sa may pasabot ang faithful, ang God the Father may pasabot ini. God the Father is faithful to forgive us. Faithful niya ang righteous, explain ako nimo. Ang faithful meaning He's faithful to His laws. Diba? For the wages of Romans 6:26, for the wages of sin is death. Death. But the gift of life is eternal life in Christ. So if you sin, you deserve to die. But Jesus died. Jesus died for me. So faithful ang Father na wag gid siya option, but to be true to Himself, to forgive you. He cannot say nga, ay, sige mo kang balik-balik ani nga sa bayman. Di lang sa ating kapasayloon, dili gid na pwede. Pasayloon you kaniya, if you are truly born again, pasayloon you kaniya because He is faithful to His law. And what's His law? If someone sins, the only way ang sin ma-cleanse is through death and through the shedding of blood. But not your own death, but not your own blood, but from a perfect sacrifice, which Jesus already did 2,000 years ago. So now the Father cannot say, no, I cannot forgive you. Because He has to forgive you because He is faithful by nature. He's faithful to His law. Nga pasayloon ti ka kung naanay nibayad sa mong sin. Jesus paid for your sin 2,000 years ago. Kaya importante sa ning verse 7 nga ang blood sa Son cleanses you from all sin, past, present, and future. Nakuha ni mo ba yun? Yes. So ang Father cannot say no. He should be faithful because that's His character. And He cannot God say is no. just mangid, He is fair, and mupanis mangid siya og sin. Pero mo na because He's right, dili man siya corrupt, di man siya. So if nakasaang tao, there is payment for sin, which mo na gibuhat na ni Jesus 2,000 years ago. 2,000 years ago. It already satisfies the penalty of your sin ang gibuhat ni Jesus. So, mo na sakto tingin mo na He's faithful kay nang law mo na maging siya which is sin is death by again tinuod mo ginawa mo malubag mo Exactly. So, mo na siya very important nga explanation kaya ang uban mong sadly dili lang faithful mong ng Father, but you have to explain nga no faithful siya. Faithful to what? He's faithful to His law. Now if you sin, the punishment is death, but Jesus died for our sin. He was punished for our sin.
So the Father has no choice but to forgive you. And that is Him being faithful. So what is the right, and again, He is faithful and righteous. Ang uban is just, no? Another translation is just. Mo ng Mm. justification is righteousness. So ang akong Mm. Legacy Standard Bible says righteous, to forgive us our sins and cleanse us from all righteousness. Now what is the word righteous? The word righteous means that's the right thing to do. So to forgive you of your sins because you ask for forgiveness, one is God is faithful. Di siya pwedeng di ka pasayloon kay gibayran na ni Jesus. And number two, to forgive you of your sin is the right thing to do because again, Christ paid for it. Mm. Dili man siya corrupt. Nindot na imong term by. Nga di pwede. Puni gamay di under the table. Haron pasayloon ti ka. No, dili na Ah. pwede. The right thing to do is I have to forgive you because Christ died for your sins. Mm. And I am faithful to my law. This is my law. Somebody commits a sin, somebody has to pay. And the payment is death. But Christ died for my sin. Okay, what option? This sin has been paid for. I forgive you. And this is for me the right thing to do, being God, because God is just, because God is always right. So that is a very important explanation of 1 John 1:9. Mm. Okay, so mo ni siya ba importante gani. So let's go kading sa ang biblical illustration para mas madali masabtan sa atong mga members nga unsa gid ning continually unsa ni repentance gid nga ko ano. Unsa gini kalaw mo importante mo kani. Mo ni ba basahon nato ning Psalm 51 di ba? Naka-experience ta aning tanan. Kaso Pag mo ni Sam? imong permi ipangutanan ako sa una nga unsa man ba nga makakuan pamangko na pamangkoy sa okay tang tanan mo ni. Mm. Psalm 51. Tanawa ba man si mga Biblia? The whole chapter ni siya may nindot ni siya basahon yun. Mm. Nakita niyo ba man? Psalm 19 51. verses ano ni? Mm. Just here, mo na ning nakasa na si David. Numdum ka? Mm. Kasa si David, i-confront siya ni Nathan. Prophet O Prophet Nathan, i-confront siya, ingnan siya nga. Ikaw, unsa may matanaw ni nga? Naitaw, nasa daghang sheep, nasa daghang lamb. Mm. Iyang silingan o sara. Iya pa yung ikawat, ang sheep siyang silingan, iyang i-offer siyang kan. Kaya niwas David, pati yung tanang tahanan, iyon sinitan, ikaw na. Mm. Di ba? Kaya po yung ikuha ng asawan. Daga na kayo siya babae. Iya po yung ikuha Daga ng na asawan. kay babae, panguha pag yung kaglain. Kumuha po yung kaglain. So, mo ni. So, pagka-confront ni Nathan, ya mo ni iyahang giswat ni David nga Psalm. Yeah, be gracious to me, O God, according to your loving kindness, according to the abundance of your compassion, blot out my transgressions. So, nihang niyo siya sa ginupasaylo ako. Remove this transgression nga. Iyan, transgression. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. As a human being, as a true believer by this mo ni atong gustong posisyon per me. Cleanse. Di ba? Wash me. For I know my transgressions, and my sin is ever before me. Against you, you only I have sinned, and done what is evil in your sight, so that you are justified when you speak and pure when you judge. So kanisa, nindot sa niyon nga, against you, you only I have sinned. Pero nakasama siyang Bathsheba, nakasama siyang Raya. Yeah, but ultimately, ang nihatag sa command, ang Ginoo man, di man ang tao ang nihatag sa command, nga do not commit adultery. Ang Ginoo man, so you ultimately committed a sin against God. Now behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. So now, giangko na ni David, I know even from birth I am a sinner. Behold, you delight in truth in the innermost being, and in the hidden part you will make me know wisdom. Purify me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. So makita ni mo ang iyang faith. Akibaw siya nga, I ask for forgiveness. I know once you wash me, I will be clean. Make me to hear your joy and gladness. Let the bones which you have crushed rejoice. Hide your face from my sins and blot out all my iniquities. Verse 8 by nindot kani, let the bones which you have crushed rejoice. Di ba mo niya itong feeling pag nakasa?
Mura kang Oh. gi-crush sa sud. Because, oh. Mo ni yang hangyo nga tangtangan na ni nga feeling nga mura kong imo kong gi-crush because I want to rejoice. But before I can rejoice, you have to forgive me of all my sins. Create in me a clean heart, O God, and renew my steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence and do not take your Holy Spirit from me. Kaning verse 11 ba man, importante masabtan ni sa atong mga discipler. Nga dili na ni Mm. applicable ning taking your Holy Spirit from me. Old Testament man ni. Mm. Sa Old Testament, ang Holy Spirit comes and goes. Mm. Sa New Testament, ang promise ni Jesus, He will never leave you and never forsake you. Okay. So, kan importante ni siya, kaya basing nga niya siya misconception bang, hala, pwede di ko sa Ginoo yung Holy Spirit from me. Kaya the moment the Lord takes away His Spirit from you, you're no longer born again. Di na ka, kaya eventually, mukhang Spirit nga buhi, mo dive na po to sa sin. But it's God's Spirit man who is causing us to obey. So, importante ni ma-explain ni mga, kini, mo ni gisuwat ni David because wa pa may promise ang Ginoo nga ang Holy Spirit will never leave you, will never forsake you. After naman for 1,000 years when Jesus came. So, muna siya, do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and sustain me with a willing spirit. Then I will teach transgressors your ways and sinners will be converted to you. So now he's saying, cleanse me, restore the joy, then I will preach your word to others. Deliver me from blood guiltiness, O God, the God of my salvation. Then my tongue will joyfully sing of your righteousness. O Lord, open my lips, that my mouth may declare your praise. For you do not delight in sacrifice, otherwise I would give it. You are not pleased with burnt offering. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. O God, you will not despise. So, broken and contrite heart. This is what we feel, right? The moment we sin. Broken spirit, crushed bones. But ang desire sa Ginoo is contrite, humble. Come, ask for forgiveness. Mo yung desire. We should not let sin continue to dwell. Mo nang iyon na, do not keep a long account. Marag nangutang ka sa tindahan, may ba? Naman kay account sa Taas na tindahan, kayo di ng ba? utang. Uh, ba, punta ko sa dinas, ugma itlog, nagkanam kataas imong account sa imong utang. Ang the Bible says, do not keep a long account. Bayri dayon. So mo ni siya nga, since we cannot pay, we ask God to cleanse us for our sins. So this is a very important lesson sa mga bagong believer for them to para makasabot bitang why do I struggle this? Because we are human beings. We have this physical squad na to. But we have to go and ask God for forgiveness. Because He is faithful and just. He will forgive you. He will forgive you. And that's the right thing for Him to do because Jesus paid for your sins. So, mga discussion areas, what are sin do you need to turn from? Importante ni, like us usually, men, lust. No? Lust of the eyes, lust of the flesh. Like si mo explanation ganina nga, sayon naman kayo na mo ng gambling o inom. Pero when it comes to sexual immorality, lisod kayo. So, mas may na musuwat sila or on sa inyong practice, but let them identify so that they can dwell in that sin and ask for forgiveness and ask for strength. How can you practice daily reliance on Christ's righteousness? So, mga practical exercises, pwede nila mag-journal sila, journal moments of sin and repentance each day, ask God daily to help you turn from sin and trust Him. Okay na ba man so far? Nasabtan mo? Okay. Nice. Nindot ma-refresh din ba na repentance. Applicable kay even dili lang sa new believers, even to ask nga. Was. Ako nga, siguro dugay-dugay na kong Christian mo, yes, pero I'm still struggling niya po, work in progress niya po, nagya po yung mga struggles, makasaan din niya po, di ka makaingon na perfect, natin ganina, no one can say nga, wala ako'y sin, di ba? Katong sa John na kuan, verse 1 John, God will cleanse you and then of your sins. Di sa ka makaingon, I have no sin. Di sa ka makaingon, you already deceiving yourself. You say, wala ko siya, you Christian, nagugkuan na. So, di ko ka po ka makaingon because
we're still our fleshly body karon this earth muna nature mo gyud na natugod ng mga sait na nature gyud. Even Paul said it, ang wretched man na yan, di ba, nagsisigid siya ana. Siya di apostle na din sa gigamit Ginoo. He himself naagya po sa struggle. So all of us, kita naagya gihapon. Kay human as we are, maagya na sa gihapon. So very nindot din siya ng reminder. Importante yung mga mag-fight. Battlefield. Actually, bang nastura yun na mo bro sa among bigo pag Thursday. Basically, kaming tulo, papareha mamig mga kuan. Pareha mamig struggles ba. Yung same age. Nagito siyang kauban nung nakin. Nag-message na ako. Inani. The same struggle ko papareha. Kitang tulo. Mamao ang mga temptations, inana ba, like, basically the same you guys. Keep on ang repentance na to, dili lang kay kausa. Everyday video kung pwede, everyday ka nang magsige kita magsige may makasama yung gihapon ta, di man dito, pero atong trajectory would be going sin less and less and less and sin paningkamutan na to ba, meaning paningkamutan nimo sa imong self. You also have to do your best na dili ka makasaan. Dili na sabi to magsalig na sa saylo na bitaw ko. Mao gyud. Lahi nga mindset. The mindset would be imong trajectory should be moving forward towards Christ, and that the repentance is a U-turn actually. It's a U-turn from what you were used to do, what you like to do before, ng mga sins na di nakaganahan na-tempt lang yung na times mahog ka na, pero in your heart di na yung kaganahan na ganahan mo buhat with anime gid marag ka na marag addiction ba nga na-addict ang gana before ni marag gusto nimo na nang tangtangon, pero marag imong lawas magpangita di gihapon ana bitaw imong fleshly magpangita, pero imong spirit dili naman against sa mga imong spirit mo na there's constant battle na makita nimo mo na it's a proof na na kay struggle within, na kay battle within, na nagid ni fight every day na you can go fight. Magyud. Di na gyud ingon na marag na maghimo lang mo sa okay ra ko kanang okay ra ko mahubog ko, okay ra ko mababay ko, marag looking forward pag doing it again and again, rematch pa sunod again, usab na sa ana ba. Okay. So, there's no that's the difference. For repentance, keep on doing it again and again and again. Kani siya naging repentance in action, di ba? In action na yun. Sige yung kagpangayo, repentance sa Ginoo every time. And yun, tama, you feel bad, you feel guilty of doing something na kibaw ka, nakasakit ka sa Ginoo, binana, di ba? Maka umauwaw sa kagalingan. So, nindot kini siya nga reminder, regarding nindot kayo. Ang pasapod bay, nga like you mentioned no nga, kanang makasalang kayo, mura lang kagwa, mo na siya makita sa nato ang sign sa true believer o sa tinuod yun yung regenerate nga spirit o sa someone who's just claiming a Christian nga dili Kristiyano. Kaya ang someone nga who's really a believer, dili gud na pwede yung makaingon yung ka nga okay raw niya lang kung magpasahil kay imong bones i-crush man ang imong spirit is di ba? Mao mo gini ma-feel nimo nga lainaw yung wow nga niyo yung murang ligamay kay kag mayo ba ligamay kay ka sa presence murag mayo di ba? So mo na murag bitaw yung murag ganahan ka mo ukok sa kilid mo tago na lang ka nga mo na Bagay, more than true believer, you have to go back to God and ask for forgiveness. Mo repent you got to restore your joy, to restore your relationship. Ang tao gani ba mo yun gani mo nang iyon sa verse 7 nga verse 8 nga if you claim nga wala kay sin, mo na sa tabo sa uban gud Christian ko kay sin niya. He's deceiving himself, and the moment he commits sin, mura lang siya adi na siya Kristiyano. Wa gyud na siya espiritu sa soul nga buhi. Wa sa na siya Holy Spirit nga nag-continually convict, ug Holy Spirit nga who is grieved. Di ba the Bible says when we commit a sin, the Holy Spirit in us also is grieved. So mo nang di you come himutang. You have to go and ask for forgiveness to restore your fellowship. Hopefully nga mas makadaghan tang matabangan ani nga as we disciple others ba
Ang atong Mm. intention may man is we disciple them so that one day they will be disciplers as well. Like you, di ba? Ah, Disciple na ka. oo. Praise the Lord, proud ko Mm. ba yun? Every time nga mag-SG leader may niya, na ay mga badlungon Mm. sa hay, eh ko nga, kay ba Mm. mo si Arman? Arman, i-disciple rin na online rami and he comes to me only rin na ay mga questions pero kamo almost every week ta magkita niya, sometimes twice a week kay mga leaders man wari na sila sa bahay kuan Mm. yeah tag-as kay tag discussion about kanan niya kamay na sa wag gyapon musod wag gyapon na delikado na o wag gani musod tanawa you have to examine yourself basing ni Mm. Carlos na ka basing take over familiar kasi mo relasyon sa Ginoo. Kaya at the end Mm. of the day, di ba ako mo judge. Ang Ginoo ba mo judge? Mo na inindot kayo ng teaching ni Pastor Freddy gahapon ba katong among Mm. pinaka senior nga pastor ba gahapon yun siya nga, always remember kay workers appreciation man. Always remember each of us there will be a day that each of us will stand before Christ nga imong what have you done with the resources I've given you? Di ba? Naman to yung mga Mm. parable about Mm. the servant. Oo. So, we are there's no more condemnation sa ato kay Kristiyano man ta, but we still have to give an account. Mamo na yung Mm. nasa Biblia, every single thing that you do, you have to give an account to God. So, we will stand before Christ, not to be judged as saved or not, or hell or heaven, but to give an account of what we have done for Him. Mm. So, So save naman. So basically, mura na sa rewards naman na siya. mm, Sakto ba kung ba ito? oh, rewards, judgment of rewards, yes, yeah. Mas itawag og Mm. bema seat judgment. We will stand before Him. Yeah, na works na to nga externally nindo tanawon pero why value internally di ay kay ang imong Mm. motive daotan no kapalaan Mm. ng mga uban nga magkwanta adto ko ta ng simbahan ta na balhin tag church kay daghan nga tong chicks mag-disciple chicks ta ngadto Mm. matud pa sa uban So wrong. evangeliligaw Oh, wrong motive. wrong Wrong motive. motive. So, mga motibo Mm. nimo, mana imuhang works ka na ba, according to the Bible, nga imong works will go through fire. Mm. Imong external works will go through fire. Nga makit-an ang resulta, ma-form siya into gold, silver, or burn off lang siya like chaff. Burn up lang Mm. like chaff. Mm. So, ang underlying motive behind sa imong action mo na yun. So, we will give an account. And it is our desire na to stand before Christ na yes, positionally you're perfect, holy. It is our desire na practically as well, we are holy, we are cleansed every moment. Don't maintain a long account with God. The moment we sin, we go and kneel down and malay mong giingon yung kuha lang mo tago na ka nga itagpasaylo. And He Mm. is faithful and righteous to forgive us because human naman, gibayaran naman ni Kristo atong sa past, present, and future sins. Nice. Yo. Very nice. Kayo mga questions ba man? So far, mura man siguro to. Pati sa judgment, nakakunin na rewards. Ano. So basically, you're already in heaven. Pero napad yung kay extra reward. Pero Nakapag yun, imagine? No, nanagkamayon Ginoo. na naka-heaven. So basically, kung heaven, so what more could you ask for? Na naalamang ka diha. Pero napad yung kay extra reward. So we don't know what it is. Of course, only kubawa. Nanindot ni Barman inyo pong ma-discuss, lesson by lesson, para they would grow in faith. Especially yung mga bag-usad sila nga Kristiyano bitaw. So they won't be lost. Kung unsay nitabo nako, unsa day ako angay buhaton. Kay what prompted me to create this kanang lesson kay daghan may bag-o niya mo ana ang mga leader ba unsay sunod pastor kay lugay pa man atong kuan mo agi pa man sila retreat niya napay niya usa pa ang Christian education karon born again sila bago silang convert they continue sila sa service continue sila Bible study niya ang di-discuss nila permi sa inyo ba para sa inyo di group ang di-discuss ang previous preaching. Yeah, na may uban gud sa ang preaching man gud sa church is designed for the believers. Usahay na yung mga bag-ong Kristiyano nga di kayo kuan bitaw ka relate mo na ang kaya mo nang leader na diha to explain mo na siya nakanindot sa cell group nga structure kay naay preaching nga di masabtan sa bag-ong Kristiyano
Naaman ng leader mo explain sa inikabot sa ilang D group meeting dito man i-explain. Oo. Pero Mm. kini siya very helpful yun kay this is basic for a Christian to know nga nani din tabo na ko nini di ako angay buhaton as I continually grow in Christ. Mm. So akong gisulti gahapon sa among mga sa workers nga ug sa leaders, you sit with your members as often as you can and tackle one lesson at a time. And even if you want, you continue discussing about the previous sermon sa pulpit. You can do it Mm. in parallel. You can spend maybe 30 to 45 minutes here. And then, kung wala pa mo time, proceed mo sa kanang sa sermon last Friday or last Sunday. Mm. Or Mm. kung gusto nyo, like din hibay, dali ramang good kayo din hibay, gamay mo kayong country. Dali ra kayo mo Mm. magkakita-kita. Convenient kayo ba? So, ang uban, they Mm. meet twice a week. Mm. So, nindot sad. Hindi pwede. So, hopefully, May, let me know ba kung sa progress, nakasugod ba ka itong asawa pa? katong lesson 1 mo pasabot. Mm. Wa pa ako lang sa hindi, pero ako sa Umanon ning siya nimo? plano humanon na ko unya Okay. laban na ako yung mga particularly ka ng new Christians. Kay actually Mm. kana akong duha ka disciples by moro na sa Christian sa sila, moro Mm. kasabot naman ang isa lang is moro kana bitong yung struggles ka bitong Christian na dugay na moro bito ka nang moro bito siya mawa ka dali kanang moro Mm. bito dili na sa ka-church. Oh, why Ano yung naka-disciple guro? why naka-disciple niya 7 years na siya ni Ari sa Cebu unya Mm. wala kay Manila man ang isa na ni Ari sa Cebu pag rin sa Cebu mag 7 years ang wala sa cell group YD group why ano I mean muna convict siya nga he needs to get back to the Lord niya Exactly yun. Praise the Lord nga so nakabalik ko siya. muna siya nga lipay kay siya nga na pag moto pag timing pag hagad niya ko na sa D group sugot din siya sige nakikita mo hindi opportunity din nag-abot din mo yun nag-abot mo sa isa sa event na mo sa CCF he was there kauban din ako sa gym so kaila ako niya kaila sa nako bag-ura ko lang mga Christian hindi ni siya din nakaanak ko din siya ko gabawang inani ni siya before so di mo to nangin ako ito ba magtukod ko sa kong discipleship din mo to tugot din siya nako kay yung sa kon had experiences like in Manila before i-share na ako marag sampol puro insik ibong sa ano giputanan naman sa unsay nga apelyido nga Pinoy biya siya pero kinana ba so marag siguro night time siguro nga in the group basing na certain culture nga kami kami manginani puro insect puro dato puro something ana or siguro age gap can be a very factor po sa kung puro bata sa jay mong kuyog so ikaw medyo gungguwang ka Mao yun. like sa among stage single me pero we are in our 40s so kung naami kauban like single na like 20 anyos Maglisod. taas mi o gap in terms of like struggles na mo murag siguro istorya na ko og sa akong kauban sa amo ang mga kaagi murag ang katong 20 years old murag murag siya Di ka relate. di ka relate murag lulu murag unsa man ninyong problema mga ana siguro ang taga ang 20 anyos na bata siguro ang problema is duwag unahan lang ko mo maayo ng basketball unya something inana very as low but in their level it is already a struggle di murag inana ba so mo na importante sad ang katong yung mga kauban nga more or less papariha mo na importante kayo sad na mga mas ma-gel out bitaw ninyo ba ang inyong group para mas dali mo makarelate sa other mo ng may age, may age or life stage kung sa baga ba pareha mo life stage basically so kaya matiguang na kasi mga asen napin mga katong elder sa matiguang mga senior course lahi na gito moron siguro moron mga struggles sila moron mga health na retirement lahi sa sila maintenance maintenance di ba imagine og tanang tao sa for 80 70 years old gusto maintenance unsa man akong istoryaan nila puro nila sakit ikaw kung kumusta kumusta man sa may maintenance sa may gitake ni moron ikaw di ba so there's a difference gawas ng pareha mong age Sakto yun. Mao gina siya design na bitaw. And it all this design comes from God yun nga. Mao gina. Design ginawa na. It really
it's in the Old Testament, gisugdan naman gini nga Moses paghimo og di ba? Katong na overwhelmed na siya. Momento Mm. dito pa lang I realize dito no God designed it already even in the Old Testament. Exodus pa magisiguro no ang si Moses mo pa ang mga tao nga o pag-appoint og leaders nga kanang mga leaders pag-appoint og mga inana nga mabuang kag ikaw ra gid usa na gitambagan siguro sa siyang katong ko father mo siguro sa Jethro, siyang wife na iyang kuan, oh father-in-law. father-in-law di ba gitambagan sa paghimo og niya mga grupo pag-assign di ang leader alam mo ikaw ra usa na ikaw ra pastor niya mabuang ka tanan problema dia duol nimo so kayo mga sub leaders yung mo nimo handle by 50s on sa division by 10s by 5 so and so on so Oh, forth yun. mm. Dili bitaw man eh, ako nun, namo kay mga 20 ka leaders no. Ako na sila nun nga I trust you nga nag-train ko ninyo perme and then you are growing in faith and praise the Lord, they are growing in faith. Hapit tanan mga teachers sa church ba man magigikan diri sa mga grupo. Mga sound doctrine yun ba nga they grow in the word, you rooted in the word, you dili lang bitaw mong attend og service for fun, for fellowship. No, you go and attend sa service, Bible study o sa leaders meeting namo naman leaders meeting like ani kana po ninyo di group pero ako mga disciples leaders don't go home wa kay nakatunan dapat naag oh, every time so karon their teacher sa church praise the Lord na ako ginaslayingnan nga sa inyong members you have your own group as much as possible kung kaya niyong i-sort out ang mga issues either spiritually, doctrinally or even financially sort it out sa inyong level because you have the authority and you have the capability. Pag dili na, isa ka na ko kaya dili, ma-overwhelm ko. Hold down na ko time because I have to study, I have Bible study, I have kanyang sermon sa pulpit, na pakoy ma-preach pa ka preach pa ko niya, nag-review pa ko sa mga materials and so on. Kung pila ma-overwhelm mo ko, kabuk preach siya ba Chad hindi sa inyong upat. church pila mo kabuk upat Upat may, so di so hectic po nga trabaho kay upat ragod mo di ba oh, preach preach yung busy ka sa every jud month. Yan, na ako'y Bible busy study jud twice a month pa. mm. Yan, napa yung mga reviews, like mga material sa teaching. Ako, nag-review ko na. Kay delegate sa ako. Nya, kaduha, kami mga pastors, naasan may ka ng mga ministries nga kami ang advisor. Like, for example, ako ang advisor sa finance. Ako ang advisor sa kaning gitawag og Iron Man. Kaning mga men, yung mga young men nga they're into sports nga mag-create ng ministry. marag How to sports bring ministry others. head marag Oh, ministry head mo marag oh. Na from time to time naman na yung mga concerns no so mo so busy you kayo so mo na I always tell them nga kung makaya niyo i-sort out sa inyong level sort it out and bitaw make sure you prayed a lot para sigurado kasi mong decision comes from the Lord so mo na siya nga dili gani ka like ka Moses iyahanon to tanan di iya man tanan so mo na iyang tanaw yang father-in-law, wa naman ni nabuhat para other than judging. Tibuk adlaw naman na ni nag-judge. Asa naman ingon sa Ginoo nga magtudlo ka, mag-teach ka. Wa naman ika-teach kay nagsige naman nag-judge. So, magbuhat og mga grupo. gyud di ba sakto gina Mo niya to, man, this is biblical design. And even if you read sa Acts, diba? Sa Acts nga, they go and visit house to house yun na yun sila yung mga grupong ginagmay para makita gini mo unsay mga issues mga tao and then you address it biblically it has to be addressed biblically okay okay thank you very much so okay my pleasure my man so karon wala kay mga question kung na kay question anytime my man even if you read ahead sa uban mga lesson no so let me know ba kung na kay mga questions what then okay na anytime message lang as always ha sure okay yeah manata okay ta dito ikaw like close sa prayer sige okay okay Lord God, Heavenly Father, thank you, Lord, for this fellowship. Thank you, Lord, for learning your word today, Lord God. Thank you, Lord, for allowing us to learn, to continue to repent and have faith and action, Lord God, that we should repent every day, that we will always ask for your mercy and your forgiveness, Lord God. That may your Holy Spirit continue to live in us, help us
in our trajectory of our lives. We will always pursue holiness, righteousness, and obedience to your word, Lord God, our Father. Lord, thank you so much for this time together. Thank you for blessing me and Richard to be able to learn for this fellowship. Thank you for this time you've given us, Lord God. And may help us that we may impart also everything that we learned today to our disciples, to other people, Lord, that we may continue to share the gospel, Lord God. We ask, Lord, please bless us, continue to protect us from the attacks of the enemy. We strengthen our hearts that we will always remain faithful in you, Lord God. Thank you very much. May you bless our time together. May you bless also our families, Lord God the Father. Yes, this we ask and pray. In the name of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. 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 Alright, thank you kay Thank Maman. you. Thank you kay Richard. Thank you kayo. Salamat. So, Na sir, kay Richard, lugar next mag-message. Thursday, Saturday, lang ko. Mag-message lang ko kay mag-agad ko sa katuang mong nami training ron Training. dito sa pag okay na ami event ni Valentine's actually sa mga singles na sir nga marag kami mga di group leader ilang ipapacilitate something anak. So nako no mi training ano no unsa na training ako no meron ako ni training. Marag Next mag-facilitate pagpanguyab ko siguro. na ba eh. Ambot sa kanang marag ang gusto kay kanang maram like organic encounter ba mga marag sa singles ministry na sa nga kay doon na po'y core singles ministry nga mga lead kanang sa big man na nga sa CCF Be One with God man ang mga CCF nga singles ministry na siya so nami event sa Valentine's gid held actually first na sa this year so nagsisilag plano sa minato wala ay ligre kayo yung mana nami training ko no this 7 po so mana sige lang mo update lang ko in case man sa padayon lang gyapon tani nag-invite. Okay. Alright, man. Thank you kay Bachad. Okay, Salamat bye. sir. Thank you. God bless Anytime. bro. Thank you. God Thank bless. you. God Thank bless, you. brother. Bye. Bye. Bye.